A very glad evening, friends. This is Madhavi on behalf of 115th edition of Edify Editorials of the Week. This is brought to you by KingMakers IAS Academy, which is a flagship program which wanted students to understand the editorials, especially very important editorials from the weekly newspaper, that is Hindu from Sunday to Sunday. So this particular initiative will help students to understand which are important for the perspective of your examination and take notes, as well as concentrate and how you have to analyze that particular editorial. So this is very important for your preparation, friends. Thank you so much for supporting all the initiative that we have done so far. Without any further delay, let's move on to this first particular editorials. The first one is between India-France relationship. This is important for your GS2, which is having a topic, namely bilateral relationship as well as agreements involving India and or affecting the Indian interest. Then India's conglomerates are getting too big to comfort. This particular important editorial is very important for your GS3, wherein there is a topic, namely inclusive growth and associated issues and challenges. இதுல பாத்தீங்கன்னா conglomerates, அதாவது இப்ப அதானி, ரிலையன்ஸ், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எப்படி இன்க்ளூசிவ் growthக்கு ஒரு சேலஞ்சா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் எடிட்டோரியல் இருக்கும். So that's very important. India's data protection law needs refinement. So this very important editorial is important because it's a law which is coming up. So there is a GS2, government policies and interventions and issues arising out of the design and implementation. Then fourth topic about GM mustard and what is the problem in the genetically modified organisms or seeds. So this is very important for your GS3, wherein we have a science and technology topic. The fifth important topic, more than court action, revisit the Indus Water Treaty. So the Indus Water Treaty between India and Pakistan is very important. So it is again important for the GS2 topic, bilateral relationship and agreements. So without any further delay, let's go into this particular thing. India-France. Friends, you all know India-France relationship. So there is a principle behind the relationship. More than the deals which are signed, there is always some principles that the India and France has kept, that has keep this relationship ticking. That is what the editorial, both the editorial actually talks about the same thing. I was very fortunate enough that I could get similar points from both the editorial. So something special is again telling that India-France relationship is more principled than the number of deals that they have signed. And this relationship is more than reciprocal. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரெசிப்ரோக்கலா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் வந்து இங்க வந்து இந்தியா பிரான்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இட் இஸ் மோர் தேன் principal relationships. So here we will see that in news இந்தியா பிரான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 25 years of strategic partnership வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. எப்போ strategic partnership சைன் பண்ணாங்கன்றது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். And there are lots of defense deal which was signed. So இப்போ ரீசெண்டா what are the developments in this relationship? Friends, இப்போ இந்தியா பிரான்ஸ் ரிலேஷன் வந்து ஃபியூச்சர்ல என்னென்னலாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு strategic road map போட்டிருக்காங்க, especially with this horizon 2047. So horizon 2047ல வந்து நம்ம strategic road mapல என்ன பண்ணலாம்? We can cooperate in defense, space, nuclear energy, climate change and green transition. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it is very important as a hard power, whereas education and people ties இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா soft power. So soft powerல இந்த ஒரு ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்லயும் cooperate பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்காங்க. Another roadmap was to cooperate further in the Indo-Pacific region. As you know, France owns many islands in the Pacific and in Indian Ocean. So Pacific Oceanல Indian Oceanல France ஓட ஐலாண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த ரிலேஷன்ஷிப்னால நம்மளுக்கு மேரிடைம் செக்யூரிட்டி, நம்மளுக்கு எனர்ஜி செக்யூரிட்டி, நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ரிசோர்சஸ், அதோட ஷிப்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் தேர் வாஸ் ஆல்சோ டெசிஷன் in principle to buy 26 more Rafale fighter jets and also 3 Scorpion submarines. இது ரெண்டும் ஏன் நம்ம திருப்பி திருப்பி வாங்குறோம்னா, இதுல வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்கில்லும் நம்மளோட நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆனதுனால இந்த ரஃபேலும் ஸ்கார்பியன் சப்மரைன்ஸும் நம்மளோட மிலிட்டரிக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஹெலிகாப்டர் இன்ஜின்ஸும் நம்ம வந்து பிரான்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்குறோம். Friends, remember these Rafale fighter jets and Scorpion submarines பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுல ஹெல்ப் பண்ணும்.
that is a relationship between the government to government. But பாத்தீங்கன்னா Hindustan Aeronautics Limited and Saffron லாம் பாத்தீங்கன்னா it is a company to company relationship. So Hindustan, though it is a public sector unit, but there is a company to company relationship also. So we have developed a step ahead in the relationship between France. அதையும் நீங்க analyze பண்ணணும். The nature of relationship, as I told, more than the number of deals signed, the nature of relationship is very important in the France. What is the nature of relationship? We have respected each other's strategic autonomy. What is strategic autonomy? Which I have already told you. Strategic autonomy means இப்ப பிரான்ஸும் இந்தியாவும் அவங்களோட நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட்ல எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. இஃப் இந்தியா இஸ் டிசைடிங் சம்திங் based on its own national interest, the France will respect it. Say there are certain instances which the author wants to talk about. So பிரான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸும் இந்தியாவும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பிரான்ஸ் வந்து இது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வாரை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு நிறைய யுனைடெட் நேஷன்ல வந்து சில அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து சில ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. பட் இந்தியா பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து அப்டைன் ஆயிட்டாங்க. But still, France did not say anything to India. It just understood India's position and it accepted its strategic autonomy. அதே மாதிரி இந்தியா பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்துல வந்து பிரான்ஸோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமியை மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ பாத்தீங்கன்னா இப்போ யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மணிப்பூர் இஷ்யூவை பத்தி வந்து நிறைய பிரச்சனை வந்திருக்கு. சோ அதனால வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ரொம்ப அது கன்சர்னிங்கா இருந்தது. ஏன்னா ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரில பத்தி நம்மளோட லோக்கல் இஷ்யூவை பத்தி பேசுறாங்க, நேஷனல் இஷ்யூவை பத்தி பேசுறாங்கன்னும் போது இட்ஸ் அ இன்சல்ட் ஃபார் இந்தியா. பட் ஸ்டில் France actually invited India to be a chief guest in the Bastille Day parade. சோ பிரான்ஸ் வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ வந்து வெரி இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. தோ மணிப்பூர் இஷ்யூல நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் கம்மியான மாதிரி நம்மளுக்கு பிரஸ்டீஜ் அஃபெக்ட் ஆனாலும் பிரான்ஸ் வந்து இட் invited as a chief guest. So we are understanding that France is having higher status, or it's giving higher status to India, and it's also respecting our strategic autonomy. And there is also neither country is having any desire to pull into each other's coalition or grouping. So அந்த coalition groupingல அலையன்ஸ்ல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் நம்மள ஃபோர்ஸ் பண்ணல. இப்ப நாட்டோ பிளஸ்ன்றதுல நம்மள இழுக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அது வேணாம், நாட்டோ பிளஸ் எல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி பிரான்ஸ் வந்து எதையுமே இந்த மாதிரி நாட்டோ பிளஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இந்தியாவை வந்து இழுக்கிறது இல்ல. ஏன்னா ஒரு கொலிஷன் அலையன்ஸ்னு போச்சுன்னா நம்ம அவங்க சொல்றதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதாயிடும். சோ அதனால அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்டானமி அஃபெக்ட் ஆகும். So we don't accept that. And there is something called as symbolism and substance, friends. Many relationships, you understand, நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப மியான்மர் ரிலேஷன்ஷிப் இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மியான்மர் ரிலேஷன்ஷிப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா there is an accusation that இது நம்ம வந்து ஒழுங்கான சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கல, அங்க மிலிட்டரி ஜனதா ரூலை வந்து நம்ம அப்போஸ் பண்ணல சாலிடா அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு. பங்களாதேஷ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தீஸ்தா வாட்டர் டிஸ்பியூட் வந்து சைன் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு கன்டென்ஷன் இருக்கு. நேபாள்ல பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் வந்து அவங்க ஒழுங்கா பண்ணல. பூட்டான்லயும் பாத்தீங்கன்னா சில கன்சர்ன்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தப்பின்ற ஒரு பைப்லைன் வந்து நம்ம சைன் பண்ணோம், பட் அதை வந்து இன்னும் ப்ராப்பரா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு கன்சர்ன் இருக்கு. சோ நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் இல்ல, வெறும் சிம்பாலிசம் தான் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு அக்யூசேஷன் இருக்கு. பட் இந்த இந்தியா பிரான்ஸ் ரிலேஷன்ல போத் சிம்பாலிசம் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Then points of convergence. So what are the convergence, or what are the developments between India and France? There was a trade and cultural exchanges from the 1947 when India got independent, and France became the first country to engage in strategic dialogue with India following the India's nuclear test in 1998. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் நம்ம போக்ரான் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம வந்து அந்த ஆபரேஷன் ஸ்மைலிங் புத்தா நம்ம பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து நம்ம வந்து நம்மள எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து இது ஐசோலேட் பண்ணிட்டாங்க. நேஷனல் செக்யூரிட்டி குரூப்ல வந்து சாங்ஷன்ஸ் போட்டாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து யூஎஸ் வந்து அதுக்கு வெய்வர் கொடுத்தாங்க. அதுதான் 123 அக்ரிமெண்ட் நம்ம லாஸ்ட் டைம் பேசணும். பட் அந்த நேரத்துல வந்து பிரான்ஸ் signed a strategic dialogue with India, though US relieved or withdraw the sanctions or gave some relief in the sanctions, but France became the first country to sign the strategic dialogue, and France was the second largest defense supplier for India between
2017 to 2021 induction of French Scorpion submarine Varuna, Garuda, Shakti இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it's very important joint military exercises. அதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்ல டாடா குரூப் பாத்தீங்கன்னா ஏர்பஸ் டு மேனுஃபேக்சர் C295 டாக்டிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் இதை வந்து நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். bilateral trade இது வந்து பாத்தீங்கன்னா $12 billion இருக்கு. France is the 11th largest foreign investor in India. India France civil nuclear pact நம்ம வந்து civil nuclear agreement வந்து US ஓட போட்ட மாதிரி பிரான்ஸ் கூட சிவில் நியூக்ளியர் பேக்ட் 2008ல பண்ணிருக்கோம். நம்ம USA கூட 2005ல பண்ணிருக்கோம். பிரான்ஸ் கூட 2008ல பண்ணிருக்கோம். பிரான்ஸோட சப்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜெய்தாப்பூர் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் நியூக்ளியர் பவர் ரியாக்டரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு இருந்தது. Joint initiatives like the International Solar Alliance. These are the very important developments we have with India-France friends. And more to it, recently we have also signed Indo-French Year of Environment in January 2021. And there is also initiatives on green hydrogen, blue economy, environmental research. There is a trilateral initiative between India, France, and UAE to provide maritime domain awareness and security. And the Indo-Pacific relation trilateral development fund UAE கூட இந்தியாவும் பிரான்ஸும் சைன் பண்ணிருக்காங்க. And there is also this trilateral development cooperation fund also. Joint working group between ISRO and CNES. இது வந்து for joint Mars missionக்கு நம்ம சைன் பண்ணிருக்கோம். Joint Earth observation mission. Superla. So there are almost 16 points here. You can have any number of points written in your exam whenever they ask how the India-France relationship is developing. And then what are the important, another important editorial about India's conglomerates are getting too big to comfort. Friends, this into editorial, ma'am, இந்த editorial போய் எதுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். பட் இந்த ஒரு editorial பாத்தீங்கன்னா GS3 இன்க்ளூசிவ் growthல ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான். ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து GS3ல வந்து எழுத முடியல. ஏன்னா காங்க்ளோமெரேட்ஸ் அப்படின்னும் போது இந்த டாபிக் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் காங்க்ளோமெரேட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பிக் கம்பெனி விச் இஸ் இப்போ ரிலையன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it is having its share market in textiles, food processing, அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபீல்டுல வந்து அவங்களுக்கு இது இருக்கு, மார்க்கெட் இருக்கு. அதே மாதிரி அதானி பாத்தீங்கன்னா ஆயில் கம்பெனியா இருப்பாங்க, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில இருப்பாங்க, ஃபுட் ப்ராசஸிங் செக்டர்ல இருப்பாங்க, நிறைய செக்டர்ஸ்ல இருக்கிறது தான் காங்க்ளோமெரேட்ஸ். பட் இங்க வந்து இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி காங்க்ளோமெரேட்ஸ் வந்து ரொம்ப பிக்கா க்ரோ பண்ணும்போது கீழே இருக்கவங்க எல்லாம் சஃபர் ஆவாங்க, அப்புறம் மார்க்கெட் சஃபர் ஆகும், நிறைய விஷயங்கள் சஃபர் ஆகும்னு சொன்னாங்க. பட் இங்க வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து அழகா சிம்பிளான வேர்ட்ஸ்ல தான் கொடுத்திருக்காங்க. பட் for the perspective of UPSC, I will give you the important keywords that you should use from this editorial. In the editorial வந்து keywords இல்ல, but I will give you certain keywords that you can use because this editorial wants to say these keywords. So அந்த keywords வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். So please make a note whenever I'm giving a keywords because I have not typed it in the slides. I will only write it down. Okay. So what is the recent findings? RBI பாத்தீங்கன்னா RBI டெபியூட்டி கவர்னரும் and his co-author report in a much cited report என்ன பண்ணாங்கன்னா they understood that the big 5 business group has risen. So பாத்தீங்கன்னா இந்த big 5 business group has risen from 20% to 18% in 2021, whereas the next 5 has fallen. அண்ட் இன்னொன்னு இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்றாரா, நிறைய MSMEs பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் டைம்ல வந்து they slackened or they were perishing. அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்லோ growth இல்லைன்னா growth-ஏ இல்லாம சஃபர் ஆனாங்க. பட் இந்த பிக் 5 பிசினஸ் குரூப் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையா வளருது. So rich become richer, poor become poorer. இதுதான் இந்த வார்த்தையை வந்து இன்டைரக்டா வந்து இந்த பர்டிகுலர் எடிட்டோரியல்ல திருப்பி சொல்றாங்க. Rich become richer, poor become poorer அப்படின்றது, எஸ்பெஷலி டியூரிங் த கோவிட் டைம்ஸ். ஸோ இங்க ஆத்தர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்க்ரீஸ்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு இன்ஃபிளேஷன்ற இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து நிறைய பேரு சேலஞ்ச் பண்ணாங்க. அதாவது இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அதாவது இந்த மாதிரி பிக் 5 கம்பெனி மட்டும் வளர்றதுனால இது பிரைஸ் வந்து ரொம்ப ரைஸ் ஆகுது. ஏன்னா ஒலிகோ போலி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து நம்ம இதுல படிச்சிருப்போம். ஒலிகோ போலி, மோனோபோலி எல்லாருக்கும் தெரியும். மோனோபோலினா ஒரு கம்பெனி டாமினேட் பண்றது. ஒலிகோபோலினா இந்த மாதிரி பிக் 5 கம்பெனி இல்லைன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், இப்ப நீங்க இது இன்டர்நெட்ல வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப ரிச்சா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் நேம் தம். Just there'll be one of few companies. So Microsoft,
கூகுள், யாஹூ இப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான கம்பெனிஸ் தான் ஹையா இது பண்றாங்க. ஸோ தேர் இஸ் அன் ஒலிகோபோலி. தே ஒன்லி டிட்டர்மைன் த பிரைஸ். ஸோ தேர் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் பிரைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கம்பெனி தான் சப்ளை பண்றாங்க. நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு, பட் வெரி வெரி ஃபியூ சப்ளை. பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் மீன் தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ். பட் கஸ்டமர்ஸ் யாருக்கிட்ட வந்து வாங்குறாங்கன்னா இந்த பிக் 5 கம்பெனி கிட்ட தான் வாங்குறாங்க. ஸோ இவங்களால இவ்வளவுதான் சப்ளை பண்ண முடியும். அப்போ நிறைய பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன். Or there is also some illegal things also done. So Google வந்து தேவையில்லாம இல்லைன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் தேவையில்லாம வந்து பிரைஸை வந்து பூஸ்ட் அப் பண்ணுவாங்க. Because they are the one who are dominating. So either the business will dominate and they will intentionally raise the price, or because the customers only want the products from these few companies, there is an increase in demand and so limited supply, and so there is an inflation. So either way can happen. ஸோ இந்த இன்ஃபிளேஷன் வந்து கான்சென்ட்ரேஷனால ஒரு இன்ஃபிளேஷன் வந்து ஒரு மார்க்கெட் இஷ்யூ அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. ஸோ கான்சென்ட்ரேஷனால காங்க்ளோமரேட்ஸ் ரொம்ப க்ரோ ஆறதுனால ரிச் பிகமிங் ரிச்சர்னால என்னென்ன பிரச்சனைன்றத இந்த ஆத்தர் வந்து அழகா சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் inflation. The next problem is the process feeds on itself by using market to stifle competition. So there is a competition, unfair competition, or a stifled competition. So the market is unfair, or there is no proper competition, there is no fair competition is another big issue. Again, this will also result in inflation. And there is an asset and income inequality because the big 5 companies are growing. The other smaller companies are not growing. So there is an asset and income inequality. And there is a manipulation of cost and prices as well. So inflation. And it triggers efforts to influence institutions of democracy. So what the author is telling is there is inequality, there is conglomerates which are growing. They are producing inequality, and already we have inequality, and this conglomerates again increasing this inequality. This is creating muscle and money power. So muscle and money power is there with this conglomerates. This may influence the democracy, or this may influence the politics. So either they can hugely fund the parties they want. ஸோ பார்ட்டி அவங்க பிடிச்ச பார்ட்டியை வந்து அவங்க வந்து நிறைய மணி கொடுத்து ஜெயிக்க வச்சிருவாங்க. இல்லைன்னா they will itself come and start a party. So that's a very big issue. So that is another thing. So sometimes the corporate promoters can be become a politician. So these are the important issue that is a challenging or influencing the institutions of democracy. Or they will simply lobby or electioneering. There is a important words from pressure group topic, lobbying, electioneering, propagandizing. So these are all the important issue if the conglomerates are becoming very rich. So these conglomerates can influence the democracy. They can influence a political party. They can field a candidate who is supporting them. They can politically fund the party who is supporting them. So all these will affect the democracy. And another thing which will affect democracy is corporatization of media. What is corporatization of media? Media will now be funded by the corporates. And the media will only show which is very supporting the conglomerates or the companies or the big 5 companies. So media will only influence the public opinion on the basis of what the conglomerates want. So conglomerates என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுதான் மீடியா பப்ளிஷ் பண்ண போது. மீடியானால பப்ளிக் ஒப்பீனியன் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக போகுது. அதனால வந்து டெமோக்ரஸி எஃபெக்ட் ஆகுது. ஏன்னா அவங்க நினைக்கிற பார்ட்டி தான் பவருக்கு வர முடியும். So all these are having a vicious cycle which you have to understand and decode. So these are the reasons why the author is not supporting the rising of conglomerates. And he is also saying that undue corporate influence over political processes and the formulation of policy will
with tendencies bordering on state capture. State capture கூட நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. These tendencies are not stalled by competition. So, இப்போ conglomerates நம்ம வந்து எப்படி ஒரு full stop வைக்கலாம்னா காம்படிஷன் மூலமா தான். இப்போ கூகுள் நிறைய வளர்றதுக்கு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு காம்படிட்டரா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நல்ல ஃபேர் காம்படிஷன் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. பட் ஃபேர் காம்படிஷனும் இல்ல. இப்ப ஃபேர் காம்படிஷன் இல்லைன்னா கான்ஃபிளிக்ட் வரும். கான்ஃபிளிக்டும் இல்ல. ஏன்னா வந்து the conflict is also suppressed by these corporates or the corporates influenced political parties, because the corporates are funding the political parties. This is what the author wants to talk about. But over the years, distance between the state and the private capital also narrowed. So usually என்ன பண்ணனும், நம்ம வந்து ஸ்டேட்டுக்கும் பிரைவேட் கேபிட்டலுக்கும் நிறைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். இல்லைன்னா டெமோக்ரஸி வில் கெட் அஃபெக்டட் அப்படின்றது ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம். பட் இப்ப இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் குறையுது. ஏன்னா வந்து நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம பிபிபி ப்ராஜெக்ட்ஸ் போறோம். நம்ம வந்து நிறைய விஷயத்துல வந்து ஸ்டேட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த பிரைவேட். அண்ட் நவ் த ஸ்டேட் இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் டிபெண்டன்ட் ஆன் த political funding from the private, or the political parties are depending on the private capital for the political funding. So this is reducing the state, the distance between the state and the private thing. So this will lead into collusion. Collusive corruption நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். Collusive corruption ரெண்டு பேரும் ஒரு நெக்ஸஸா, நீ வந்து நான் வந்து உனக்கு வந்து ஒரு 5 லட்சம் அந்த கமிஷன் கொடுத்துறேன், நீங்க அந்த கான்ட்ராக்ட சைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொலூசிவ் கரப்ஷன் இருக்கும். இதே ஆப்போசிட் என்ன, கோர்சிவ் கரப்ஷன். நீங்க அதாவது அந்த பப்ளிக் சர்வன்ட்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட வந்து பிரைப் வந்து டிமாண்ட் பண்ணா அது கோர்சிவ் கரப்ஷன். இப்போ பிரைவேட் கம்பெனிஸ் வந்து நாங்க உங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்குறோம், இதை எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்றது கொலூசிவ் கரப்ஷன். ஸோ கொலூசிவ் கரப்ஷன் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா ஸ்டேட்டும் பிரைவேட் கேபிட்டலோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஆத்தர் இஸ் ஆல்சோ சேயிங். த ஸ்டேட் இஸ் ப்ரமோட்டிங் பிக் பிஸ்னஸ் ரேதர் தேன் ரெகுலேட் ஆர் கர்ப் த லேட்டர். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் வந்து ஓகே எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், growth இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும், நம்மளுக்கு வந்து இது பிக் கம்பெனிஸ் வந்து இப்ப வந்து நம்ம வந்து இன்ஃபோசிஸோ இல்லைன்னா ரிலையன்ஸை வந்து நம்ம வளர்த்து விட்டோம்னா அவங்க வந்து they can be a global competitor, global exports பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எக்கனாமிக் growth நல்லா இருக்கும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றதுனால the state is actually promoting the conglomerates. But there is a flip side to it, is what the author is saying. இதனால நிறைய இது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. நீங்க வந்து ஸ்டேட் வந்து நீங்க வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக கூட நீங்க காங்க்ளோமரேட்டா சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஆனா வந்து இதனால குரோனிக் கேபிட்டலிசம் உருவாகும், கொலூசிவ் கரப்ஷன் உருவாகும், இன்இக்வாலிட்டி உருவாகும், இன்ஃப்ளேஷன் உருவாகும். இப்படி எல்லாம் தான் the author is saying. So there is a threat because of the reducing distance between the state and the private capital. And these three trends have signaled this narrowing of political distance. Aதாவது how this distance between the state and the private capital is reducing is what the author is talking, because we have gone for neoliberalism. So after LPG in 1990, we have started neoliberalism and we have started promoting the private institutions. But what happened is we are promoting private institutions. That is good. But we are only promoting few private institutions and they are growing and growing and growing, but not all or not small. So we are not encouraging every companies and we are not encouraging the small companies is what the author is concerned. And then state must help strengthen domestic big business and to not just hold its own against global competitors. So global competitors against நம்ம வந்து இது பண்ணணும்னா நம்ம பெரிய கம்பெனியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு ஸ்டேட் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. So this is again bad அப்படின்னு author is saying. And the state policy, diplomacy and public resources are promoting this particular giants or the global or the corporate giant அப்படின்னு சொல்றாரு. And there is a refusal to reduce the influence of money in politics. What the author is saying, there is a reduction of distance between the state and the private, because we started LPG, neoliberalism, we started going for political funding. So there is a reduction in the distance between the state and the private. And also we are promoting the domestic big business in the name of ease of doing business. In the name of ease of doing business, we are promoting the big business. So there is a problem.
And very few business groups have been actively favored. So instead of favoring all the private companies, we have only favored few to grow larger and larger and affect the market. That is what the author is saying. We don't have a fair market competition is what the author is concerned about. And what are the other way forward he is talking? He is saying that we have to physically prevent the growth of the domestic business or dominant business and excessively the large conglomerates, or even push their breakup. What is the author is saying? He especially highlighted the Adani issue. The Adani issue வந்து இப்ப ரீசெண்டா நடந்த Adani issue வந்து ஒரு ஹைலைட் பண்ணிருக்காரு. பட் லெட்ஸ் நாட் நேம் இட். நம்ம வந்து நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ஸ்ல வந்து ஆதானி, ரிலையன்ஸ் அப்படிலாம் வந்து நெகட்டிவ், அதாவது கிரிட்டிசிசம் சொல்லும் போது நிச்சயமா நீங்க எக்ஸாம்பிள் கோட் பண்ணாதீங்க. பட் நீங்க வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது வந்து நீங்க வந்து தாராளமா கோட் பண்ணலாம். ஸோ த காங்க்ளோமெரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆதானி, ரிலையன்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க சொல்லும் போது நீங்க வந்து ஆதானி, ரிலையன்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம். பட் இஷ்யூ 1, 2, 3 இஷ்யூ நீங்க பேசும்போது தயவு செய்து எந்த எக்ஸாம்பிளும் நீங்க கோட் பண்ணிடாதீங்க. பிகாஸ் திஸ் ஆல் is very very biased. So that's the thing. So this author talks about Adani Hindenburg நடந்தோ, அதாவது Hindenburg has raised the Adani's financial mismanagement பண்ணதை வந்து Hindenburg வந்து ரைஸ் பண்ணாலும் Adani is still growing. அண்ட் ரிலையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டா ஒரு மர்ஜர் பண்றாங்க, அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை, அதனால வந்து இவங்க பெருசா வளர்ந்துருவாங்க. சோ அதனால இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி ஹெல்பிங் த ரிச் பிகம் ரிச்சர் அண்ட் போர் பிகம் போரர் அப்படின்றத இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் the author has said we have to, instead of the author saying நம்ம ஃபேர் காம்படிஷனை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு சொல்லாம the author has gone far to say that we have to physically prevent the growth அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு, which is too far fetched. So we cannot write this in answer. We can tell that we need a fair competition and strong action against monopoly and trustification. So monopoly irukakudadu. So we need a fair competition. And what is this trustification? Friends, trustification here means ipo sila large company, they will create trust and they will pump in lots of money. This can be black money also. That is a important legal issue. So இந்த மாதிரி ட்ரஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. And also trustification also means the practice or process of forming monopolistic system or trust. So trust வந்து monopoly இன்னொரு நேமாவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ட்ரஸ்ட் உருவாக்கி அதுல நிறைய மணி கொண்டு வந்து நிறைய டைவர்சிஃபை பண்றதாவும் இருக்கலாம். So the author is telling in two ways. We have to stop monopoly and trustification அப்படின்னு சொல்றாரு. So this is one way of giving way forward, but you have to give a balanced way forward. Saying that we have to improve regulation, we have to improve the competition. So like this, we have to give our thing. Especially we have to say Competition Commission of India's role in this particular way forward. So electoral bond scheme. Here in this author is talking about electoral bond scheme. இப்போ பாத்தீங்கன்னா electoral bondsல ஒரு பெரிய criticism என்னன்னா, it has allowed the politicians to get money from the foreign countries as well, foreign companies as well. And there is a reduction in the limit, or there is no limit for the corporates to fund the political party. இதெல்லாம் பண்ணோம்னா state to political அதாவது political partyக்கும் private personக்கும் உள்ள distance வந்து குறைஞ்சிரும். So private personக்கு political parties will be supporting. So there will be always a collusion இருக்கும், ஒரு nexus இருக்கும். This will increase the corruption, it will reduce the competition. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை. So அதை பேசும்போது electoral bond scheme பத்தி பேசியிருக்காரு. So அதனால we will talk about the important provisions and the challenges in the electoral bond scheme. Electoral bond schemes are the non-interest bearing financial instruments. So simple ஒரு story சொல்லணும்னா, say I have a company. Say I have a company, I own a company. Say XYZ company. So I am going to State Bank of India to fund a certain political party. So I'm getting a electoral bond. I'm getting an electoral bond, and I'm saying, say I am submitting for a 10 minutes. So 10 minutes வந்து நான் வந்து sorry 10,000 crores, sorry 10,000 வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு இது அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு கொடுக்கணும்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட அக்கௌண்ட்ல வந்து நான் வந்து இந்த 10,000 இது பண்ணிடுவேன். பட் என்னோட நேம் அதுல மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன். பட் SBI will know my name. So this you have to understand. So SBI will know my name.
So SBI will know my name. So this you have to understand. So SBI knowing my name, then I will go and then the political party can come and redeem this electoral bond and they can get the money for that. So this is how the electoral bonds work. So this is how there is a electoral bonds started. This eligibility criteria for receiving and donating funds, eligibility of the political parties, they have to have at least less than 1% of the votes in the Lok Sabha election. So any political party cannot come and get the electoral bonds. Only the party which has secured less than 1% votes in the Lok Sabha can get this electoral bonds or use this electoral bonds to get the funds. ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏன்னா சும்மா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஃபண்டை வாங்கிட முடியாது. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் there are certain political parties which are just in the namesake they have started and using this they have company has used their black money and they have made it a white money. So this should not happen. அதனால தான் இந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா eligibility of donors. Any citizens of India or entities can donate. And functioning of electoral bonds scheme பாத்தீங்கன்னா SBI வந்து it will open in the month of January, April, July and October, and electoral bonds are accepted in denomination of 1,000 to 1 crore, and donors can buy electoral and transfer them into the accounts of the political parties. The name of the donor is kept confidential. But in the anonymity வந்து ஒரு பெரிய issue. See, anonymity of the donor is very important. இதுக்காக தான் இந்த பில்டே இந்த பாண்டே ஆரம்பிச்சாங்க. பட் அனானிமிட்டி ஒரு பெரிய பிரச்சனை. என்னன்னா அனானிமிட்டி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா எஸ்பிஐக்கு மட்டும்தான் தெரியும். So SBI can be forced by the ruling party to get the name. So ruling party will have an edge over the opposition parties because SBI is a state-run institution. So anonymity வந்து இங்க வந்து நல்ல விஷயம் தான். பட் anonymity வந்து இங்க வந்து கிளியரா இல்ல. ஏன்னா எஸ்பிஐக்கு தெரியறதுனால இங்க வந்து ரூலிங் பார்ட்டிக்கு மட்டும் ஒரு எட்ஜ் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு பெரிய கிரிட்டிசிசமா இருக்கு. தென் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வில் கிரியேட் அ ஸ்பெசிபிக் அக்கௌண்ட். த அக்கௌண்ட் வில் பி வெரிஃபைட் பை எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வில் என்கேஷ் த எலக்டோரல் பாண்ட்ஸ் ஒன்லி இன் த வெரிஃபைட் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த வெரிஃபைட் அக்கௌண்ட்ல தே கேன் என்கேஷ் திஸ் பர்டிகுலர் எலக்டோரல் பாண்ட்ஸ். இது வந்து சிம்பிளா ஒரு டிடி மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then the important problems or challenges of this electoral bond is this. Firstly, the problem of anonymity, which I already told you. And then there is this violates the freedom of political information. And secondly, the challenges with the amendments of the Finance Act, which I told you. Companies வந்து இப்ப எவ்வளவு நாளும் கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு லிமிட் இருந்தது, இப்ப எவ்வளவு நாளும் கொடுக்கலாம். And also they need not tell them to the shareholders or the employees. அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை கம்பெனி யாரு எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு கொடுக்குதுன்னு. அதனால நிறைய பிளாக் மணியை வந்து பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட்ல தான் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கேன் கெட் த ஃபண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸா இருக்கு. So this are the important things that you have to understand from this electoral bonds scheme. Then the next important editorial is India's data production law needs refinement. So இதுல ரெண்டு important editorials which tells, first one tells about the how this bill actually affects the right to information, and the next talks about two important issues in this data production law which we will discuss one by one. So bill that fences right to information. So how this particular data production bill is challenging the right to information. Friends, right to information la பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா எக்ஸம்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு. செக்ஷன் 8ல வந்து சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில்லுல இந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்துறாங்க. அதாவது என்ன எக்ஸம்ஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா ஆர்டிஐல வாட் இஸ் ஆர்டிஐ? RTA is nothing but right to information, which was coming in 2005. It says that every public office or any public institution should provide information seeked by the citizens. So citizens வந்து நீங்க கேக்குற information வந்து public officer or the public servant should release from that public institutions. But in the RTA ல சில exemptions இருக்கு. என்ன exemptionனா certain information which are personal need not be released by the public information officer. Okay, who will be appointed to release the information sought by the citizen. But in the personal information can be released
if it is important for the public interest, or if it is the information that can be released in the parliament. Any information that can be released in the parliament should be released in RTI also. And the information which cannot be released in parliament should not be released in RTI. So this is what the important provision in RTI. But in this DP bill, or the DPDP bill, data protection bill, they have allowed, or they have disallowed releasing information on personal matters. So what is the author is saying? He is saying that this provision can be misused, because any information can be related to some personal information, and the PIO can deny that information to the citizens. And so this will become a right to deny rather than right to information. This is what the author is saying. So this particular DP bill is a major drawback in the RTI. It is a regression to democracy. It's a retrograde step, is what the author is saying. In news, what happened? Digital data, personal data protection bill. So it is shortly called as DPDP bill. Is tabled in the monsoon session, July 20 to August 11. So the draft bill is in the public domain, but the final bill is not in the public domain. Again, this is another room for criticism, friends. Key issues noted. Note பண்ணிருக்காங்கன்னா, the proposed DPDP bill has two provisions that which would greatly weaken the India's citizens' right to information. That is, it has unfortunately exempted information under J, which relates to personal information. If this amendment is made, all information can be legally denied, and most information could be shown as being related to person, and hence the law could become a right to deny, is what the author is saying. And the next thing is the term person. So inga vanda and the personal information, and the person na yarna, it can be individual, company, or state. So even if it is information related to state also, it can be denied as a personal information, which is very, very ridiculous, is what the author is saying. ஸோ நீங்க வந்து ஸ்டேட்டை கூட பர்சன் சொல்லிட்டு அது பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ நான் வந்து ஸ்டேட்டோட பட்ஜெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னன்னு கேட்டா கூட அதை கூட நீங்க பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் வந்து இது பண்றாரு. RTI Act. So what is RTI Act? Abdina, in the RTI Act came in 2005. It's a transparency law. It provides information to the citizens, and the citizens can ask question to the public office. And this was brought by the struggle. So NGO வந்து மஸ்தூர் கிசான் சக்தி சங்காதன்ற ஒரு NGO ஃபைட் பண்ணதுனால இந்த RTI Act வந்தது. ஸோ இதை வந்து NGO எக்ஸாம்பிள், சக்சஸ் ஆஃப் NGOல இதை வந்து நம்ம பண்ணலாம், எழுதலாம். Its preamble elegantly states that democracy requires informed citizens and transparency, and it will also bring accountability and stop corruption அப்படின்னு சொல்றாங்க. It harmonized the need for an efficient government. So this RTI is bringing about efficiency in the government அப்படின்னு சொல்றாங்க. And there is a information which are exempted from this particular RTI. So அதை வந்து தான் இங்க வந்து லூப் ஹோலா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So that's very concerning அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். The most widely misused exemption தான் in the personal information. So that's very bad. And not give information. So இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, என்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க பர்சனல் நீங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அதை வந்து நீங்க RTIலையும் கொடுக்க முடியும். பார்லிமெண்ட்ல கொடுக்க முடியாத இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க RTIலையும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கு. பட் இங்க வந்து அந்த ப்ரொவிஷன்ல மாறுபட்டு DPDP bill has been regressive in order to not using this particular provision. அதாவது see, this DPDP bill should have this provision of personal information release பண்ற மாதிரி சொல்லிருக்கணும். ஏன்னா personal information, if at all it can be released in parliament, can be released through RTI also. But this provision, that is DPDP bill, has not allowed this. So this is against RTI itself. So RTIல வந்து இது allow பண்றாங்க. Personal information can be released if it is affecting the public interest, or it is important for the public. So if it can be released in the parliament, so that is very important for you to know. So if it can be released in the parliament, it can very well be released in the RTI also. But DPDP bill has not talked about that. So that's very concerning, is what the author is saying. The next important article similarly about the data protection law is European Union's data protection law, that is GDPR.
எப்படின்னு சொல்றது வந்து இட் ஹாஸ் வைட் ஸ்ப்ரெட் பாப்புலாரிட்டி. பட் வந்து அதுலயுமே ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சேலஞ்சு, நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவுமே பேப்பர் டைகரா மாறிடுதுன்னு சொல்றாங்க. பேப்பர் டைகர் மீன்ஸ் being toothless tiger, or there is no proper implementation. The law is only in paper and there is no proper implementation அப்படின்றது தான் பேப்பர் டைகர், or you can also say toothless tiger. So this GDPR bill of EU is again toothless tiger. So அதனால the author is warning that நம்மளோட டிபிடிபி பில்லையும் இந்த மாதிரி ஆக்கிடாதீங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நல்ல ப்ரொவிஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு the author is concerned and he is asking. So this DPDP bill only protects personal data. So what are the deficiencies in the DPDP bill? Earlier, what are the problems in DPDP bill நம்ம பார்த்தோம். இந்த particular editorial, what are the deficiency in the DPDP bill னு பார்க்கலாம். So what are the deficiencies? One is what the author is saying is it is only protecting the personal data and not protecting the non-personal data. The author is saying non-personal data is also very important. Say the என்னோட உபரோட என்னோட உபர் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது என்னோட உபர் டிரைவ் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, இப்போ நான் எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்துக்கு போறேன், டெய்லி நான் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போறேன். மேபி இட் மே பி மை ஹவுஸ் டு ஆஃபீஸ். ஸோ தேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மை அட்ரஸ், my house address as well as my office address. I'm using Uber Eats to order certain things daily, okay, or weekly. So they're understanding my taste, my preference. I'm ordering Amazon products for my kid. So on the Amazonல எனக்கு வந்து 3 years old child இருக்கிறதுனால I'm ordering certain products for my kid. So they're understanding that I am having 3 years old child. But remember, these are all non-personal data. My personal data only includes my biometric, my demographic, my personal, my educational, my employment information. But using the non-personal data, it's able to get all my information. It is able to profile me. It's able to re-identify me. So the author is saying the major deficiency is the DPDP bill is understanding it is protecting the personal information and it's not protecting the non-personal information. So another deficiency is that you have to understand that another deficiency is this particular bill has a board, or it has like a tribunal. It has a tribunal which has to take complaints or any litigations between the companies which are having the data and the company and the person who is giving the data. So it is between the data fiduciaries. So data fiduciaries are the one who's having your data. It can be a company or a government. And the data the person who's giving the data. Okay, so the data fiduciary means who is taking the responsibility of holding your data. So the data fiduciary is having the data and the person is giving the data to him. So the board or the tribunal will be adjudicating any dispute between these two on matters of complaints or any litigation which is coming from the government or the Supreme Court. The Supreme Court is asking the board to take the case, or the government is asking the board to take the case, then only the tribunal or the board will take, or through the complaint it will take. There is no suo motu power. What is suo motu power? Suo motu power means the board or the tribunal can itself take the case through any informations or any allegations or any issues that itself that it sees in the public domain. So the author is saying why it is very much needed. So suo motu power illa. So suo motu power இல்லாதனால என்ன பிரச்சனை? ஏன்னா நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு or literally every people, they are digitally illiterate, or there is no proper digital literacy between all the peoples. Even if I'm a IT graduate, still I don't know how to protect my private data. Still I don't know that accepting all cookies is bad. Still I don't know that I have to frequently change my password. Still I don't know how to protect my password. Still I don't know how to create an efficient or highly protective password.
So these are the problems that the people have. So they will not know that the Uber or Swiggy or Amazon or Google or Microsoft is using your data illegally or in the loophole of the law, or using your law, misusing your law, misusing data, using the loopholes of the law. So the board or the tribunal, without having suo motu power, will not able to take any issues that it may analyze that is happening in the public. Only through the complaint, only through the Supreme Court's order, or only through the government's directions, it can take up that case. So this is again, it is like a paper tiger. This board or tribunal is like a paper tiger, is what the author is saying. So this is very important. So these are the different deficiencies that the author is talking about. So in the process of re-identification of non-personal data poses significant risk to privacy and financial penalty. So what is the author is giving us a solution? He is giving us a solution that we have to provide financial penalties even if the non-personal information is used. And another one important thing is the suo motu power. Here, the author is saying the board is having suo motu power only for taking up case wherein there is a false or prevalence complaint. If our complaint வருது, அது false complaint இருந்ததுன்னா board can take suo motu power, suo motu cognizance of that problem. But without that, it cannot do anything. So that is the deficiencies of the board or the tribunal is what the author is saying. The board is called as Data Protection Board. So what the author is saying, in the data economy, users have diminished control and limited knowledge of data transfer and exchanges. So there is a limited knowledge. So that board has to be empowered to take up cases on its own, is what the author is saying. The next very important editorial is for GM Mustard, a push for GM Mustard disregarding science, the law. So, my dear friends, you all know GM Mustard is the one which is in news today. So recently, the GM Mustard has been in news always. GM Mustard is indigenously developed. This you have to understand, friends. For the prelims point of view, you have to understand it is indigenously developed. Unlike the earlier GM brinjal, GM cotton and all, indigenously prepared by our Delhi University, and the name is DMH11. It's a herbicide tolerant variety. So again, it's very important for prelims, herbicide tolerant variety. So whenever the farmer வந்து ஒரு இது இந்த மஸ்டர்டை வந்து வளர்க்கும் போது சில வீடு வரும். So there are weeds which are coming. So whenever the farmer is applying herbicide to kill the weed, so to kill the weed, if the farmer is applying herbicide, the mustard, usually mustard, normalana mustard வந்து it will die because of the chemical that is used. But in the GM mustard வந்து என்னன்னா இந்த herbicide போட்டாலும் அது வந்து சாகாது. Only the weed will die, the mustard will not die. So this is what the GM mustard basically. So GM mustard ஓட characteristic இதுதான், herbicide tolerant. So என்ன பிரச்சனை? What is the issue? Issue is against GM. So இதுக்கு முன்னாடி only GM cotton or BT cotton is allowed for the commercial thing. But this is not a edible one. It is not used for food. But this GM brinjal or GM mustard is a edible item. So they are fearing that this genetically modified mustard can have very, very uncertain effects or side effects or uncertain effects, because we never know how it will turn out to be. Because any scientific or interruptions or disturbances will have any kinds of impact. It can result in some mutation or genetic variation or something that we cannot predict. So this author is saying that this GM mustard, the government has allowed the GM mustard, but there is a case in Supreme Court wherein the environmentalist is opposing the release of GM mustard, stating that there can be some uncertain effects or some any genetic pollution அப்படின்னு சொல்லலாமா? இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணல, ஆனா நான் சொல்லலாம். So genetic pollution நடக்கலாம், இல்லைன்னா genetic contamination நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
சோ இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா நம்மளால என்ன எஃபெக்ட்னே நம்மளால சொல்ல முடியாது. இந்த வார்த்தையை நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜெனடிக் பொல்யூஷன் ஆர் ஜெனடிக் கண்டாமினேஷன் இது நடக்கலாம். அதனால சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் ஹஸ் ஸ்லாப்ட் a case against this GM mustard. So there is a debate, there is a conflict between the environmentalist and the government with respect to the release of the GM mustard. The one who will be the targeted is the farmers. So whether farmer will benefit from GM mustard or they will be perished through the GM mustard is have to be decided. But we have to understand what are the effects of BT cotton or GM cotton. The experience of the BT cotton was not very good. BT cotton, though it has been resistance against the important pest. ஒரு பெஸ்ட் இருக்கு, அதுக்கு அகேன்ஸ்டா தான் BT காட்டனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இந்த சீடு, இந்த BT காட்டன் சீடு நம்ம விளைய வச்சோம்னா இந்த பெஸ்ட்டை வந்து அதை அட்டாக் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த காட்டன் வந்து நல்ல ஈல்டு வந்துச்சு. ஸோ பிகாஸ் அந்த பெஸ்ட் அட்டாக்கை வந்து நம்மளால எவேட் பண்ண முடிஞ்சது. அதனால காட்டன் ஈல்ட் நல்லா இருந்தது. பட் தேர் இஸ் அ இன்க்ரீஸ் இன் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். நிறைய ஃபர்டிலைசர் அப்ளை பண்ண வேண்டியது, நிறைய வாட்டர் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. ஸோ த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் இட் ஹஸ் லெட் டு மெனி ஃபார்மர்ஸ் சூசைட் ஆல்சோ. ஸோ ஃபார்மர் சூசைட் கூட இதனால நடந்ததுன்னு நிறைய இடத்துல சொல்றாங்க. ஸோ தேர் இஸ் அ அப்போசிஷன் ஃபார் திஸ் BT காட்டன். அண்ட் ஆல்சோ இந்த BT காட்டன் தேர் இஸ் அ சம்திங் கால்ட் அஸ் டெர்மினேட்டர் ஜீன். இது வந்து என்ன கம்பெனி இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணதுன்னா மான்சான்டோன்ற ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ தே ஹாவ் யூஸ்டு சம்திங் கால்ட் அஸ் டெர்மினேட்டர் ஜீன். இந்த டெர்மினேட்டர் ஜீன் மூலமா நீங்க BT காட்டனுக்கு வந்து நீங்க விளைய வச்சாலும் உங்களால அதுக்கு வந்து சீடு வந்து நீங்க வந்து எடுக்க முடியாது. நீங்க வந்து திருப்பியும் சீடு வேணும்னா BT காட்டன்ல நீங்க திருப்பியும் நடணும்னா நீங்க திருப்பியும் மான்சான்டோ கம்பெனி கிட்ட இருந்து தான் வாங்கணும். ஸோ த காஸ்ட் ஆஃப் பையிங் இட், பிகாஸ் யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அரிசியை விதைய வைக்கும் போது நீங்க அரிசி விதை அரிசின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தனியா எடுத்து வைப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து விதைய இது பண்ணிட்டு அடுத்த அரிசி வந்து கொண்டு வருவீங்க. ஸோ இட்ஸ் அ சைக்கிள். But here in this, the cycle has broken. The farmer has to every time go to the Monsanto company, and the Monsanto company can raise the price, and the price of the BT cotton seeds can be increased. So this will affect the farmers. So this is a monopoly. So Monsanto has done a monopoly. And also the field, and the field வேற எந்த கிராப்பும் விளையாது. ஸோ இந்த ஃபீல்டுல வந்து நீங்க BT காட்டன் யூஸ் பண்ணா BT காட்டன் மட்டும் தான் இது பண்ணும். நீங்க வேற ஏதாச்சும் காட்டன் சீடை வந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னா டக்குன்னு அந்த பெஸ்ட் அட்டாக்னால செத்து போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எஃபெக்ட் wherein the farmer has affected very badly because of the BT cotton. So there is no good experience of the GM crops, and this crop is having is a edible crop, and there is a very uncertain scientific effects or side effects that can happen. So the environmentalist is against it, and this author is also against GM mustard, and he's asking the court and the regulatory body to have a very rigorous testing before releasing this GM mustard. So this is the background. So you have to understand there is a battle, and what is GM mustard is inserting the selected genes into the DNA of the plant to develop or to express a different traits. So like a pest resistance or herbicide tolerance, like this, they will express a different traits. And here in this, the GM mustardக்கு வந்து என்ன herbicide யூஸ் பண்றாங்கன்னா glufosinate. So usually mustardக்கு என்ன herbicide யூஸ் பண்ணுவாங்க? Glufosinate. அந்த GM mustard வந்து இந்த herbicide apply பண்ணாலும் அது சாகாது. So GM mustard is tolerant against glufosinate herbicide. So that you have to understand. And the key issue noted is there is a safety, efficacy and necessity question on GM food. So safety ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான். Whether GM food or GM crops வந்து எஃபிகசியா இருக்குமா, அதாவது ஹெர்பிசைட் டாலரண்டா இருந்துகிட்டே இருக்குமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்விதான். நெசசிட்டி, அதாவது நம்ம கட்டாயம் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபிகேஷன் கிராப்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமான்ற ஒரு நெசசிட்டியும் ஒரு கொஸ்டினா இருக்கு. ஆனா இது வந்து நெசசரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா தேவை, நிறைய அன்சர்டனிட்டி இருக்கு. அதனால நம்ம ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் வேணும் அப்படின்றாங்க. பட் நிறைய பேர் வந்து அது தேவையில்லை, நம்ம நார்மலா நம்ம எப்படி நேச்சுரலா ஃபார்ம் பண்ணுமோ அதுலயே போலாம் அப்படின்றாங்க. So the next question is, there is a fleeting benefits to farmers while enormously increasing their cost of cultivation. So yield increase ஆனாலும் cost of cultivation increase ஆகிறதுனால நிறைய risk இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. And also there is only the
கம்பெனிஸ், அதாவது ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு சீடு கம்பெனி தான் ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஃபார்மர் வந்து பெருசா பெனிஃபிட் ஆகலன்னு சொல்றாங்க. அண்ட் தெர் இஸ் அ மேஜர் வீக்னஸ் இன் த ரெகுலேட்டரி சிஸ்டம் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஆன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஹைலைட் பண்ணிருக்கு. தெர் இஸ் அ டெஃபிஷியன்சி இன் த ரெகுலேஷன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிமெம்பர் தெர் இஸ் அ சம்திங் கால்ட் அஸ் கார்டிஜினோ ப்ரோட்டோகால் ஆன் பயோசேஃப்டி. So there is a something called as Cartesian protocol on biosafety. It has mentioned something called as precautionary principle. Precautionary principle. இதுல வந்து இந்த author வந்து mention பண்ணல, but remember this bio safety protocol, that is Cartagena. Cartagenaன்றது நம்ம யுனைடெட் நேஷன் UNFCCல வந்து சைன் பண்ண கார்டிஜினோ பயோசேஃப்டி புரோட்டோகால். இதுல வந்து ஒரு ப்ரிகாஷனரி பிரின்சிபல் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் மஸ்டர்ட் நான் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது எந்த சைடு எஃபெக்ட்டுமே கொடுக்காதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணா மட்டும்தான் அதை ரிலீஸ் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஜிஎம் மஸ்டர்ட்னால வந்து ஓகே சைடு எஃபெக்ட் எதுவுமே நீங்க சொல்ல முடியாது அப்படின்னா, சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா நீங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. எந்த சைடு எஃபெக்டும் அது கொடுக்காத நீங்க ப்ரூவ் பண்ணாதான் நீங்க வந்து அதை ரிலீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் ப்ரிகாஷனரி பிரின்சிபல். பட் இங்க வந்து அந்த ஆத்தர் வந்து ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் திஸ் ப்ரிகாஷனரி பிரின்சிபல்ஸ் டு பி ஃபாலோட். What is the way forward? Thorough, independent, transparent assessment. அது பண்ணணும். Comprehensively strengthen the regulation and emphasis on precaution. So இந்த precaution எதுல இருந்து வருதுன்னா biosafety protocol, Cartagena's biosafety protocol, and constitutional issues involving public health, environmental protection, agriculture livelihood எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். ஏன்னா இங்க வந்து genetically modified cropனால இது வந்து ஹெல்த் இஷ்யூவா இருக்கலாம், என்விரான்மெண்டல்ல வந்து ஜெனட்டிக் பொல்யூஷன் பண்ணலாம், அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மர்ஸ் லைவ்லிஹுட வந்து பாதிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் அதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபார்மிங் அண்ட் இந்தியாஸ் ஃபுட் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் ஹேங்ஸ் இன் த பேலன்ஸ். Whether we have to allow GM mustard or not, we have to thoroughly test it, is what the author is talking about. And the last very important article is more than court action, revisit the Indus Water Treaty. So what is this Indus Water Treaty? It is signed in 1960. It regulates the Indus water. Friends, remember this. That is, we have India and Pakistan. So, inge Pakistan and India irukku. So, India, the Indus water is a five rivers. It's a basin. Indus water basin is a 5 river system. இந்த 5 river systemல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல எது லாங்கஸ்ட் ரிவர்னு கூட நம்ம UPSC prelims-ல கேட்டிருக்காங்க. So Ravi, Bees, Sutlej. So Ravi, Bees, Sutlej and Indus, Chenab, Jhelum. So ICJ is with Pakistan and RBS is with India. So in the Indus Water Treaty எப்படி allocate பண்ணிருக்காங்கன்னா, the western rivers are for Pakistan and the eastern rivers is for India. So we can use ICJ, but 20% மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் RBS வந்து நம்ம நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணக்கூடாது, ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. We can only use hydroelectric project which are run of the river project. So RORல வந்து ஸ்டோரேஜ் இருக்காது. ஹைட்ரோஎலக்ட்ரிக் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றது வந்து யூஸ்வலா ரிசர்வாயர் வச்சு அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இல்லாம ரன் ஆஃப் ரிவர் ப்ராஜெக்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால என்னன்னா, த பாகிஸ்தான் விச் இஸ் இன் த லோவர் கோர்ஸ் ஆஃப் த ரிவர், அதாவது இது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் கண்ட்ரின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா லோவர் கோர்ஸ் ஆஃப் த ரிவர்ல இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரின்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம இங்க பண்ணாலும் இந்த பாகிஸ்தான் வில் கெட் அஃபெக்டட் பிகாஸ் த வாட்டர் ஃப்ளோ வில் reduce in Pakistan if we are stopping using dams or anything, or if we are using too much of water from the Indus basin, the water to Pakistan will reduce. So adanala there was a conflict between India and Pakistan in usage of this river. So adanala World Bank came and resolved this. It mediated in forming an agreement called Indus Water Treaty in 1960. இதுல வந்து என்னன்னா, எப்படி அவங்க வந்து இந்த 6 ரிவரை வந்து அழகா வந்து அவங்க வந்து பிரிச்சுட்டாங்க. இந்த 6 ரிவரை வந்து அழகா வந்து பிரிச்சு they has given 3 rivers to us, 3 rivers to them. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30% நம்மளுக்கும் ஒரு 70% அவங்களுக்கும் வாட்டர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இதனால இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இட் இஸ் அ வெரி வெரி எக்ஸப்ஷனல் அக்ரிமெண்ட் பிகாஸ் நிறைய வந்து நம்மளுக்கு வந்து விட்டு கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு. We have given them a lot. So it's very very important that Indus Water Treaty is
still happening and it's still working and continuing. So எவ்வளோ வார் நடந்து எவ்வளோ பிரச்சனை நமக்குள்ள இருந்தாலும் இந்த இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி இஸ் ஒர்க்கிங் and it's very very important that this has enabled our relationship smoother in the river sharing. So river sharingல எந்த பிரச்சனையும் இதுவரை வரல, but still the Pakistan is resisting or fighting against any dam project we have in the ICJ or RBS, because we can have dam project in ICJ also, but we should not store them. So that is the important criteria in IWT. And there is a 3 important mechanism for resolving any dispute. So what are the important mechanism? We can discuss and debate. So பாகிஸ்தான்ல இருந்து ஒரு கொஞ்சம் பேரு, இந்தியால இருந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து ரெண்டு பேரும் ஓகே சமூகமா வந்து மீடியேட் பண்ணி வந்து they can resolve the conflict, or they can appoint a neutral expert and resolve the conflict, or they can start create a tribunal and resolve the conflict. So இந்த மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீடியேஷன்ல இருந்து அடுத்த லிட்டிகேஷன் வர முதல்ல உட்கார்ந்து பேசுறாங்க, இல்லைன்னா ஒரு நியூட்ரல் எக்ஸ்பர்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணி இது ரிசால்வ் பண்றாங்க, இல்லைன்னா ஒரு ட்ரிபியூனல் மாதிரி ஒரு இதை வந்து ரிசால்வ் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அழகான ஒரு 3 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் மாதிரி எப்படிலாம் அந்த ப்ராப்ளம் ரிசால்வ் பண்ணலாம்ன்றது இருக்கு. ஸோ அதனால the IWT has worked out very well and it's a model for many other countries for river sharing. But still there is a problem. This is what the author is talking about. There is a problem of increasing population, increasing demand for water use. So the earlier agreement of sharing will not be satisfying for today. And due to climate change, there are lots of problems. There is a reduction in the flow of water, or there is an increase in the flow of water because of the glacial melt. So glacial meltனால நிறைய ஃப்ளட்டும் நடக்குது. அதே மாதிரி குளோபல் வார்மிங்னால நிறைய தடவை வந்து வாட்டர் வந்து டிஃபிசிட்டாகவும் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால ரெண்டு கண்டிஷனும் நடக்குது. மான்சூன் வந்து ப்ராப்பரா இல்ல. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு ரீவிசிட் திஸ் ஆர் renegotiate this IWT. This is what the author is saying. So this is what this is the takeaway from this particular editorial. So IWT has survived several wars and phases of bitter relation. Recently what happened, it seems, the Pakistan, they have gone to PCA. We have already studied about permanent court arbitration. The headquarters is in Hague. Friends, I'm sorry that I have mentioned, instead of mentioning Hague, I have mentioned Paris. So you have to remember that ICC, ICJ, and also the PCA is all in Hague. The headquarters is in Hague, which is in Netherlands. So this PCA, I already told you, is not a court. It's a arbitration tribunal, and it's not related to United Nations. It's only an observer and not a member of this United Nations. So PCA, Pakistan has went to PCA to contest against India using the or starting any hydroelectric projects. So, but India has said that PCA does not have a role because IWT has given 3 steps to resolve the conflict. So India says in the PCA வந்து நீங்க தலையிடாதீங்க, உங்களுக்கு இதுல வந்து ரோலே இல்ல, ஏன்னா எங்களுக்கு IWT கீழே தான் நாங்க வந்து எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் PCA வந்து இல்ல எங்களுக்கும் இதுல வந்து ரோல் இருக்கு, we have the power to adjudicate it அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. So Pakistan has gone to PCA to resolve the conflict. That is what we have to understand. So இதனால என்ன ஆத்தர் சொல்ல வர்றதுன்னா, தேவையில்லாம நம்ம வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்து தேவையில்லாம நிறைய பிரச்சனை வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம IWT-ய ரீநெகோஷியேட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளோட டிமாண்ட் ஃப்ரம் த வாட்டர் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட், but the water stress has increased because of the climate change or increased use or increased misuse or disuse. So இதெல்லாம்னால வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால IWT இந்த காலத்துக்கு இந்த நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ரீநெகோஷியேட் பண்ணணும்னு வாட் இஸ் த ஆத்தர் இஸ் சேயிங். The Pakistan initiated an arbitration with Permanent Court of Arbitration. And what is Indus Water Treaty? 3 eastern rivers, B, Ravi, Sutlej is for India, and Pakistan will get a control of 3 western rivers. So India, 20% of the water from Indus River system or 80% is for Pakistan. And limited irrigation use வந்து நம்ம western riversல பண்ணலாம். And a right to rise concerns. Pakistan, they have a right to rise concerns if India is using too much. And the treaty allowed India to have a minimum storage level on western rivers also.
for conservation and flood storage purposes. A permanent Indus commission ஒன்னு form பண்ணிருக்காங்க, so that they are negotiating any problems, or they will say how much water can be released, how much water should be stopped, like this. And the function of the commission includes serving as a forum for exchange of information on the rivers. So information on the rivers can be exchanged through this commission. And 3-step resolution process இருக்கு. மொத permanent commission இருக்கு, அடுத்து வந்து நியூட்ரல் எக்ஸ்பர்ட் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் கோர்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன் இருக்கு. ஸோ 3 டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷனுக்கு வந்து 3-step ப்ராசஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் இண்டஸ் வாட்டர்ஸ் ட்ரீட்டி ஹாஸ் ஒர்க்ட் வெரி வெல். பட் வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ் coming forward? What are the deficiencies in IWT? There is a growing industrial needs. There is a need for changing the IWT, because recently பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் பாலிசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஃபிஷியல் ஜேர்னல்ல வந்து IWT வந்து ரீவிசிட் பண்ணணும், ரீநெகோஷியேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. And there is a vulnerability to climate change also. So all these unpredictable changes that have happened recently has to be accommodated in the IWT. So we need to change IWT for the better future அப்படின்றதா இங்க வந்து ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு. And even the intensity and the timing of the precipitation and runoff has changed. And treating the entire river basin as one unit has not been done. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த இண்டஸ் ரிவர் பேசினை வந்து 5 பிரிச்சுட்டாங்க, 3 பிரிச்சுட்டாங்க. சோ இப்படி 3 பிரிக்கிறதுனால ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஏன்னா நம்ம என்டையர் ரிவர் பேசினை ஒன்னா பார்க்கணும், ஒரு யூனிட்டா நம்ம பார்க்கணும், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிவைடிங் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி the author is saying. Way forward, we have to create a binding obligations of equitable and reasonable utilization, ERU, and no harm rule. So we have to allow utilizing the waters because there is an increasing need for water and there is a reduced amount of water. So we need to start using the water, but it should be equitable and reasonable also. So India வந்து வெஸ்டர்ன் ரிவர்ஸ்ல, பாகிஸ்தான் வந்து ஈஸ்டர்ன் ரிவர்ஸ்ல யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம அலோ பண்ணணும். பட் அது ரீசனபிளாவும் ஈக்குவட்டபிளாவும் இருக்கணும். அண்ட் நோ ஹார்ம் ரூல். ஸோ நம்ம தேவையில்லாம வந்து நம்ம வந்து வாரை வந்து வாட்டர்ல காட்டக்கூடாது. ஸோ வாட்டர்ல வந்து நம்ம கோவத்தை காட்டக்கூடாது. வாட்டரை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா அவங்களுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணணும். ஸோ நோ ஹார்ம் ரூல் இஸ் வாட் த இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல்ஸ் வி ஷுட் ஃபாலோ ஃபார் த IWT. So there is a vital human needs because water is very, very vital for a human life. And there should be a convergent state policies to renegotiate this IWT. அப்படின்னு சொல்றேன். So what are the important editorials we have seen so far? There are some other important editorials that you have to also look for, but there are only few informations that are there in that particular. So ஏற்கனவே நம்ம பேசின 28% GST online gaming அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. There is a controversy on the forest bill. So forest conservation bill last time நம்ம பேசணும். NATO stand on Ukraine's entry. So Ukraine வந்து NATO ஏன் இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணாம இருக்காங்க? Because if Ukraine is allowed into NATO, NATO should fight against Russia. So are they ready for the World War III? அதனால வந்து உக்ரைனோட NATO entry வந்து இன்னும் வந்து டிலே ஆயிட்டு இருக்கு. So that is the important thing. And the next is we have discussed the conglomerate issue. Another very important thing that you have to see is the urban flooding. So urban flooding is an important concept that can be asked in your GS 3 in disaster management, as well as they can ask you in GS2 also. So urban flooding. So urban floodingல என்ன காஸ் என்ன எஃபெக்ட்ஸ்ன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ என்ன காஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். கான்கிரிட்டைசேஷன், அதாவது வந்து சும்மா நம்ம வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்றதுக்கு ஸ்கோப்பே கொடுக்காம எல்லாத்தையும் கான்கிரிட்டைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால கிரவுண்ட் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் நடக்க மாட்டேங்குது, இல்லைன்னா ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் நடக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால கான்கிரிட்டைசேஷன் இஸ் அனதர் ப்ராப்ளம், டீஃபாரஸ்டேஷன் இஸ் அனதர் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். வாட் ஆர் த சொல்யூஷன் தட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So solution is very important. Rainwater harvesting, green or organic farming. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து நிறைய இது பண்ணலாம். Forestation or urban gardening or urban greening or green field. இந்த மாதிரி நீங்க எதுனாலும் நீங்க சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணலாம். So this is very important. Another important editorial that I saw here. And another thing is you have to understand that we have to study about this dispute settlement. WTO வந்து dispute settlement இதையும் கடைசி போன தடவையும் நம்ம பேசணும். ஸோ dispute settlement பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாம US is
not accepting this dispute settlement body of the WTO. பட் இங்க ஆத்தர் என்ன பேசுறாருன்னா, இந்த பாடி இல்லாமயே நம்ம வந்து நிறைய டிஸ்பியூட் வந்து யூஎஸோட இருந்த டிஸ்பியூட்டை வந்து நம்ம ரிசால்வ் பண்ணிட்டோம் பைலாட்ரலா அப்படின்னு சொல்றாரு. So that is what which was discussed in this particular editorial. So this we have already discussed. And this also we have discussed. Okay, so நிறைய disabled, right to disabled. So disabled வந்து public job opportunity இருக்கும். Because we don't have a 5% reservation, we have less than that. So the author is saying that we have to emphasize the reservation for the disabled. So that's what very important. So we have to understand that there is a statistics problem also. So statistics, நிறைய statistics வந்து நம்ம conflict-ஆ இருக்கு. So அதனால வந்து there is a review commission that was constituted for improving the statistics, collecting or survey, census, இதெல்லாம் வந்து improve பண்றதுக்காக ஒரு review commission பண்ணிருக்காங்க. So it's a better development அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, so that's all for today. This delimitation, please, friends, this can be important for your prelims. The first paragraph can be very important for your prelims because they have said that the constituency, the delimitation of the constituency has been freezed, and also the number of seats also has been freezed. So the number of seats has been freezed to 1971 population census, and constituency, the bordering or delimitation of the constituency borders has been freezed for 2001 census. This will be revisited for 2026. Let's see how they will do. So delimitation exercise வந்து பாத்தீங்கன்னா 2026ல திருப்பி நடக்கும். அப்ப எப்படி நடக்குதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம். So you have to understand how the delimitation is done and what is the proportion, அதாவது எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்கணும், எப்படி வந்து கான்ஸ்டிடுவன்சி டீலிமிட் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து பிரிலிம்ஸ்க்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு நோ. Okay, so there is importance about the flood, especially the urban flooding. Please do have a look at it, and the developments in the Manipur also. Please have a look at it, and you have to understand what is the solution and the way forward, and what are the lacunas, especially for the ethics point of view. Please do have a look. Thank you so much, friends. Wish you all good luck, and keep reading newspapers daily. You should have your own notes for the thing. This editorials also, I hope this will be very helpful for your preparation. Please take notes from this also. Thank you so much. Wish you all the very best. Keep learning and enjoy learning.